वेलकम ऑल ऑफ यू. सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या या SD अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवरती. आज आपण इयत्ता 10वी मधील 3.5 द अल्केमी ऑफ नेचर या धड्याच्या खाली असलेल्या इंग्लिश वर्कशॉपमधील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे पाहणार आहोत. क्वेश्चन 1. गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन अँड कंप्लीट द वेब दॅट हायलाइट्स द व्हेरियस फीचर्स ऑफ फ्लॉवर ऑफ हिबिस्कस प्लांट. 1 इज डन फॉर यू. पाठ परत एकदा पहा आणि जास्वंदीच्या फुलाच्या विविध वैशिष्ट्यांवर भर देणारा जालतक्ता पूर्ण करा. फीचर्स ऑफ फ्लॉवर ऑफ हिबिस्कस प्लांट. 1. फ्लॉवर ब्लूम्स एव्हरी फोर्टनाइट. 2. लिव्स इन फुल स्प्लेंडर ओनली फॉर 1 डे. 3. स्माइल्स विथ द सन अँड dances with the wind. 4. Starts wilting as evening approaches. Question 2. The writer explains the contrast features of water and rock in the text. लेखक या पाठात पाणी व खडक यांची वैशिष्ट्ये दर्शवतो. Write all the features of both water and rock in the given table. पाणी व खडक यांची सर्व वैशिष्ट्ये खालील तक्त्यात लिहा. आन्सर. वॉटर इज जेंटल. रॉक इज हार्ड. बी. वॉटर हॅज नो फिक्स्ड शेप. रॉक टेक्स शेप दॅट वॉटर कमांड. सी. वॉटर कर्व्स क्लब्स अँड शेप्स द रॉक. रॉक इज कर्व्ड, क्लप्टेड अँड शेप्ड बाय द वॉटर. डी. Water has a commanding nature. Rock has a humble nature. Question 3. Impossible itself says I am possible. Do you agree? Justify your answer by citing some examples from the text and some that you have experienced or heard from someone. Impossible हा शब्द I am possible असा असतो. तुम्ही या अर्थाशी सहमत आहात का? पाठातील किंवा स्वतः कोणाकडून तरी ऐकलेली किंवा तुम्ही अनुभवलेली उदाहरणे देऊन तुमच्या उत्तराचे समर्थन करा. आन्सर. यस, आय ॲग्री दॅट इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आय एम पॉसिबल. सम एक्झाम्पल्स फ्रॉम धिस लेसन शोज दॅट इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आय एम पॉसिबल. फॉर एक्झाम्पल, the small bits of grass find a way to grow out of the concrete pavement. It seems impossible, but the bits of grass made it possible. It seems impossible that a tiny little ants to carry a fly that is 10 times their size, but with organized teamwork it becomes possible. When I was 10-year-old, I thought that it was impossible to become a dancer with one wooden leg, but strong determination made it possible. It proves that a lot of times in life we find ourselves in situations that seems impossible to get out of, but there is always a way out. We only need to find it. Question 4. Find synonyms from the text for the following word or phrases. खालील शब्द किंवा शब्दसमूहासाठी पाठातून समानार्थी शब्द शोधा. A. Strong feeling of fear or respect. Answer. O. B. To direct authoritatively. Answer. Command. C. To peer through. Answer. P. D. Large and impressively beautiful. Answer. Majestic. E. Easily broken or damaged. Answer. Delicate. Question 5. How can you prove this maxim to be incorrect? Too many cooks spoil the broth. Write a counter view on the given topic. Clue. Teamwork. एक नीतिवचन देण्यात आलेले आहे, ते म्हणजे भराभर आचारी आणि वर्णामध्ये मीठ भारी. हे तुम्ही कसे खोटे किंवा चुकीचे ठरवू शकता
या मुद्द्यावर एक प्रतिवाद लिहा. आन्सर. द मॅगझिन सेज when there are too many people involved in trying to do the same thing, the final result will not be good. But I believe that the teamwork is always good. We all know that unity is strength and it is of great value in every walk of life. If we come together and work, definitely our strength gets increased. When there are a lot of people working on a project, then that project may not be completed to such a high standard because an individual can work better than many. It is the common perception of the people, but I think if a lot of people are working on a project, everyone will use his talent, caliber, strength to take the project to higher level. So it will be completed on time with good standard. Even when many cooks come together and try to make a single dish with their experience in different fields, it will become fantabulous. One dish will be prepared in variety of taste, color and with varieties of combination, so it never gets spoiled. So I think the maxim too many cooks spoil the broth is totally wrong. In fact, it adds flavor to that dish. Question 6. Make a list of all the words related to the word ocean. महासागर या शब्दाशी संबंधित सर्व शब्द लिहा. आन्सर. फिशर्स म्हणजे मच्छीमार, साल्टी म्हणजे खारट, वॉटर म्हणजे पाणी, टाइड म्हणजे भरती ओहोटी, फिश म्हणजे मासा, टेस्टी म्हणजे चवदार, शिप म्हणजे जहाज, मॅजेस्टिक म्हणजे भव्य, वेव्ज म्हणजे लाटा. Question 7. The author has very positively described the different things in nature. Discuss with your partner the special features of each one of them. Add on the list. लेखकाने निसर्गातील विविध वस्तूंचे अत्यंत सकारात्मक वर्णन केलेले आहे. त्यातील प्रत्येकाच्या खास एका वैशिष्ट्याची यादीत भर घाला. पार्ट ऑफ नेचर निसर्गाचा भाग, स्पेशल फ्युचर म्हणजे खास वैशिष्ट्य, व्हॅल्यू लर्न त्यापासून काय शिकता येईल. 1. वॉटर म्हणजे पाणी, वैशिष्ट्य सांगता येईल. टेक्स एनी शेप पाण्यापासून काय शिकता येईल. फ्लेक्सिबिलिटी. 2. रेनबो इंद्रधनुष्य, इट कलर्स द एंटायर स्काय त्यापासून काय शिकता येईल. स्प्रेडिंग जॉय अँड ब्युटी. 3. कॅटरपिलर म्हणजे सुरवंट, इट टर्न्स इंटू बटरफ्लाय ट्रान्सफॉर्म टू समथिंग ब्युटिफुल. 4. ट्रीज म्हणजे झाडे, प्रोव्हाइड फूड अँड शेल्टर, बी युजफुल टू अदर्स. 5. फ्लॉवर म्हणजे फूल, इट टर्न्स इंटू अ फ्रूट, वी शुड कीप इम्प्रूव्हिंग अवरसेल्व्स. 6. मून कूल लाईट, remove darkness. 7. clouds ढग, they take new shape, flexibility and learn to adopt new situations. 8. the wind म्हणजे वारा, it makes we too should be passionate in life. 9. grass म्हणजे गवत, there is always an opening when the things seem to be impossible. 10. stars म्हणजे तारे, they shine across the infinite sky, we should never let the spark within us die. Question 8. your friend has his board exam तुमच्या मित्राची बोर्डाची परीक्षा आहे. he studies for 14 hours a day sitting at one place. तो एका जागेवर बसून दिवसाचे 14 तास अभ्यास करतो.
Write a letter to him giving him tips to relax and be stress free. अशा मित्राला आराम करण्याचा व तणावमुक्त राहण्याचा सल्ला देणारे पत्र लिहा. आन्सर आकाश मोरे, मोरे निवास, पंढरपूर, 6 October 2022. Dear Rajesh, I received a call from auntie telling about your preparations for forthcoming board examinations. I am shocked to hear that you study for 14 to 15 hours a day sitting one place. I don't understand. How do you bear it? You might have heard about all work and no play makes Jack a dull boy. It means without time off from work, a person becomes both bored and dull. I know the board's exams are around the corner, but if you work as usual with your tension and pressure, it is going to be harmful to your health. Our body is not a machine. It needs some rest. It's my advice to you to take some rest after certain intervals. Watch TV for some time. Listen to music to refresh your mind. Chat with your family members and friends. Play with your friends. It will refresh your mind. Take a break after 2-3 hours and give essential time to your mind and body. It will be good for you. I know you are a scholar and always get good marks in exam, but it doesn't mean that you should ignore your health. Health is wealth, so concentrate on it too. Hope you will try to understand what I mean to say and follow my tips rigorously. Convey my regards to uncle and aunt and love to little Teju. Be in touch on mobile. Your loving friend Sudhir. Question 9. You have an environment protection week to be celebrated in your school. You have invited an environmentalist. You have to interview him or her about how to save environment. Frame about 10 to 12 questions for the interview. म्हणजे तुम्ही तुमच्या शाळेमध्ये पर्यावरण संरक्षण सप्ताह साजरा करणार आहात. त्यासाठी तुम्ही पर्यावरण तज्ञांना आमंत्रित केलेले आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण कसे करायचे याबद्दल तुम्ही त्यांची मुलाखत घेणार आहात आणि त्यासाठी तुम्हाला 10 ते 12 प्रश्न तयार करायचे आहेत. आन्सर. गुड मॉर्निंग सर और मॅडम. हॅपी टू सी यू हिअर इन अवर स्कूल. I welcome you on behalf of our school. 1. Will you please tell us about your work in this field? 2. Were you interested in this field from the beginning? 3. As an environmentalist, when did you start your work? What exactly do you do? 4. What do you think about diminishing percentage of trees and forests? What is your end of the world prediction if we don't keep global temperature below 1.5 degree Celsius? 6. What do you think the government should do? 7. What will you tell the people who do not believe in widely discussed climate change? 8. Being a citizen of our country, what do you accept from every citizen about this intense problem? 9. If there is one thing that everyone could do today to help protect the environment, what would that be? 10. What advice would you give to young generation
at this moment. Question 10. Write a news report on the Environment Day celebrated in your school. तुमच्या शाळेत साजरा झालेला पर्यावरण दिवस यावर न्यूज रिपोर्ट तयार करायचे आहे. आन्सर. एन्व्हायरमेंट डे सेलिब्रेशन्स सोलापूर जून 7. वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट डे was celebrated in New English School with great fun fair on June 5. The main purpose of the celebration was to spread awareness among people and students about the need to protect the environment and the ways to do it. The day was flagged off by a tree plantation drive in the locality. 300 quick growing trees which do not need much water on a daily basis were planted near the school compound wall and in the surrounding area. Question 11. Develop a story with the given ending. Give a suitable title and moral. खाली दिलेल्या गोष्टीच्या शेवटावरून गोष्ट तयार करायची आहे व त्यास योग्य असे टायटल व मोरल लिहायचे आहे. एंडिंग. And so Aditi decided to plant more trees. Answer. Title. Save trees, save earth. It was summer and Aditi was enjoying her vacation at her grandmother's house in Solapur. She would go and play in the woods behind the house every afternoon. It was bound to be hot since it was summer, but Aditi didn't mind the heat. She would be too busy chasing butterflies, listening to the songs of the birds, or just sitting under the shade of the tall trees relaxing. One fine day, Aditi was a couple of woodcutters chopping down a lot of the tall trees in the woods. She wanted to tell them to stop, but she knew they wouldn't listen to a small girl. When she told her grandmother about it, she dismissed it, saying that it happens every year because the wood is needed for a lot of purposes. Aditi was depressed when she went to play in the woods the next day. She could not hear the birds singing or the butterflies flying around. She would even feel the heat of the sun directly now because the trees that protected her from the heat were now gone. Aditi didn't go back to the woods for the rest of her stay. As a kid, she knew that there was hardly anything she could do to stop the forest from being chopped. Her mother advised that there was one thing she could surely do. She could plant trees so that even a small contribution from her could help reverse the effects of deforestation. No one could stop her from doing that. The incident and the documentary led her to think about the environment, and so Aditi decided to plant more trees. Question 12. Just for laughs. फक्त हसण्यासाठी. Divide the class into 2 groups. वर्गाचे 2 गटात विभाजन करा. On 12 to 15 slips of paper, Group A writes 12 to 15 conditional clauses with if. 12 ते 15 कागदावरती अ गट 12 ते 15 if पासून सुरू होणारे if क्लॉज ते लिहा. फॉर एक्झाम्पल, if I work very hard. Group B writes 12 to 15 main clause.
त्यानंतर ब गट 12 ते 15 मेन क्लॉज लिहिल. फॉर एक्झाम्पल, आय वूड और शॅल हॅव अ पिझ्झा. नाव वन स्टुडंट फ्रॉम ग्रुप ए रीड्स द फर्स्ट कंडिशनल क्लॉज अँड वन स्टुडंट फ्रॉम ग्रुप बी रीड्स द फर्स्ट मेन क्लॉज. अ गटातील एक विद्यार्थी कंडिशनल क्लॉज वाचेल व एक विद्यार्थी ब गटातील मेन क्लॉज वाचेल. इट फॉर्म्स क्रेझी सेंटेन्सेस जस्ट फॉर लाफ्टर अँड फन एन्जॉय. यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारची वाक्ये तयार होतील ज्यामुळे हसू येईल, आपल्याला आनंद घेता येईल. आन्सर ग्रुप ए, ग्रुप बी. 1. इफ आय रीड अ बुक मेन क्लॉज माय मदर विल शाउट ॲट मी. बी. इफ आय डू नॉट स्टडी हार्ड आय विल बिकम द चीफ मिनिस्टर. 3. इफ यू डू नॉट कम टू स्कूल टीचर विल कम टू युअर होम. लँग्वेज स्टडी. क्वेश्चन 1. मॅच द पेअर्स ऑफ अँटोनिम्स. विरुद्ध अर्थांच्या जोड्या लावा. 1. जेंटल म्हणजे सौम्य. आन्सर हार्ड म्हणजे कठीण. 2. इम्पॉसिबल म्हणजे अशक्य. आन्सर पॉसिबल म्हणजे शक्य. 3. कोलोसल म्हणजे प्रचंड. आन्सर स्मॉल म्हणजे लहान. 4. शॉर्ट म्हणजे लहान. आन्सर लॉंग म्हणजे मोठा. 5. डिफिकल्ट म्हणजे अवघड. आन्सर इझी म्हणजे सोपे. 6. डेलिकेट म्हणजे नाजूक. आन्सर स्ट्रॉंग म्हणजे मजबूत. क्वेश्चन 2. कंप्लीट द टेबल. तक्ता पूर्ण करा. फर्स्ट कॉलम नाउन, सेकंड वर्ब, थर्ड ॲडजेक्टिव्ह, फोर्थ ॲडवर्ब. 1. स्ट्रॉंग हे ॲडजेक्टिव्ह दिलेले आहे, याचे नाउन होईल स्ट्रॉंगनेस. वर्ब स्ट्रेंथ, ॲडवर्ब स्ट्रॉंगली. 2. पॅशन याचे वर्ब होत नाही, ॲडजेक्टिव्ह पॅशनेट, ॲडवर्ब पॅशनेटली. 3. चेंज याचे नाउन होईल चेंज, ॲडजेक्टिव्ह होईल चेंजेबल तर नाही. 4. ऑर्गनाइजली हे ॲडवर्ब आहे, याचे नाउन होईल ऑर्गनायझेशन तर वर्ब होईल ऑर्गनाइज तर ॲडजेक्टिव्ह होईल ऑर्गनायझेशनल. अशा प्रकारे आपल्याला इंग्लिश वर्कशॉपमधील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे लिहिता येतील. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वी मधील 4.1 द वर्ल्ड इज माइन या कवितेच्या सुरुवातीला असलेल्या वॉर्मिंग अप चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीमधील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे पाहणार आहोत. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. जर चॅनलला नवीन असाल तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन घंटी नक्की दाबा. थँक्यू.